Bishop, maybe you sit here. It is material. Naweza nikapata nyumba 100, mimi nitalipa, niwalipie mimi watu 100. Asante sana kwa kuendelea kutazama Superior Media Kenya, and thank you so much for your continued support kwa kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel hii, na ningeomba uendelee na kushare video zetu ili zikaweze kufikia watu wengi, na pia kulike na pia usubscribe ili ukaweze kufikiwa na video zetu ambazo huwa tunakuwekea mara kwa mara. Na sijui kama mnakumbuka history ya mama ambaye anajulikana kama Milka Mora. Tulimuona kule katika kanisa la Pastor Ng'ang'a. Na tuliona Pastor Ng'ang'a alimkemea sana alipoombwa rent, kwa sababu huyo mama alikuwa analia kwamba hana cha kulipa nyumba na amefungiwa nyumba, na alikuwa naomba Pastor Ng'ang'a aweze kumsaidia. Na pastor akaanza kumuongelesha vibaya na akasema kwamba yeye hawezi msaidia, na akamwambia kwamba aende atafute nyumba za affordable housing. Hizo ndizo zitakazo msaidia, na alikuwa anasema kwamba hizo nyumba zinaitwa affordable, maana anasema avoidable. Na mwisho hiyo mambo ama hiyo video ambayo ilisirculate sana huko social media iliweza kufikia CS wa mambo ya LADS ambaye anajulikana kama Alice Wahome, na ilipomfikia huyo mama aliweza kuitwa kwa ofisi yake kule Ardhi house, na akaweza kupewa nyumba ya affordable housing ambayo atakuwa kilipa shilingi 3900 per month. Kwa hivyo hiyo video iliweza kusaidia sana huyo mama, na tuliona kwamba CS Alice alisema kwamba angependa pia kupatana na Pastor Ng'ang'a ili akaweze kumuelezea kuhusiana na affordable housing. Na leo hii waliweza kupatana kwa ofisi yake pale ambapo Pastor Ng'ang'a aliweza kueducatiwa na kuelezewa zaidi kuhusiana na huu mpango wa affordable housing na vile ambavyo unasaidia wa Kenya. Na Pastor Ng'ang'a hapo amesema kwamba ama ameahidi ya kwamba ataweza kulipia wa Kenya about 100. Pastor Ng'ang'a amesema kwamba watu 100 ataweza kuwasaidia kupata affordable housing kwa njia ya kuwalipia deposit ili wakaweze kupata nyumba. Na CS ameahidi ya kwamba hizo opportunities atapeana ili Wakenya ambao wako na shida na wangependa kusaidiwa wakaweze kusaidiwa kupata hizo nyumba. Pia Pastor Ng'ang'a amesema kwamba ataendelea kueneza kuhusiana na huu mradi ama hii program ya affordable housing ili Wakenya wakaweze kuendelea na kujua vile ambavyo inafanya kazi na vile ambavyo wanaweza register. Na hii ndio video ambao walipatana siku ya leo, CS Alice Wahome wakiwa na Pastor Ng'ang'a, na wakaweza kuzungumza mambo tofauti kuhusiana na huu mpango wa affordable housing. Ningependa ukaweze kuitazama. Habari zenu? Bishop, maybe you sit here. Na uwezekana upate hiyo 1,000. Thank you CS Apostle. Yes. So venye mmeelezwa naitwa Sheila Waweru, mmesikia CS wetu Kiswahili chake kiko, nitajaribu kufikia. Mtafanya nini? Mtauza nyumba yake? Iko kwa Biblia. So mimi nimekuja kusema thank you very much waziri, kwa sababu one, nimeona hizi vitu ziko more deeper. Hivyo nasema affordable, kama nilikuwa na 1964 shule, hiyo neno haikuweko. Kama ilikuweko haikutumika. You see, sasa vitu zingine mimi siwezi kuzisugumuza vile mnasugumuza. Kama vile niko na watu maskini, ninaweza nikapata nyumba 100, mimi nitalipa, niwalipie mimi watu 100. Yes. Yeah. Utapata. Naweza? Basi mnipe hiyo application size niende nayo. Maana niko na watu wengi sana ambao hata mimi naweza kufurahia mtu akikaa kwa nyumba yake.
Na nikipata hii elimu sasa vile umenipatia, nitakuwa nawaita. Nawaambia kuliko muende huko mfungiwe Marandi Road na ni 3,000 mnalipa. Simchukue hii mlipage ikiwa yako hivyo. So I think that knowledge haiko kule chini. Hiyo language ya 3,000 haiko kule chini sababu watu hawajui vizuri. But now I'm going to explain to the people, and also nitaenda nisione isiwe ni stories tu zenyu. Nitaenda nione na nyumba ndio niambia watu. Hata nikipata watu wale wako wamefinyiriwa, sometimes I'll be coming with them here, ninawa introduce, ninawalipia hiyo deposit na wanaanza. The follow up of the previous last week's press conference. Amenitafuta, tulisema nitamtafuta na yeye akanitafuta, tukapatana na tukakubaliana we want to come out in the public because I had already announced that I'm going to look for Apostle Ng'ang'a. I want to thank him for taking the initiative to come here kama rafiki ya ofisi hii sasa. Na upande huu niko na our CEO Shira. Shira is the Chief Executive Officer for Affordable Housing. It's going to be a very brief, nimemweka kidogo because I wanted to understand Ng'ang'a a bit, Apostle, before na tukunywe kikombe ya chai. Alitoka mapema, nilitoka mapema, but we are here. We will talk very briefly about why the Apostle, man of God, has come to see me this morning. So I will go straight and say he is here because you remember I gave an open invitation. I offered to look for Apostle Ng'ang'a because he is the key driver of last week's success of Milka Mora's ownership of an affordable housing unit studio in our very key project at Mukuru kwa Ruben, where we call Mukuru Met, or meteorological, you know Mukuru Met. I'm sure you now are familiar with that. So when he told her, go and look for affordable, or I think the Christians were ahead of Apostle Ng'ang'a because they told him it is affordable. Personally, I took that very positively, and I was happy that at least Apostle knows where to refer somebody who is being locked out by a landlord or a landlady because they don't have a house. And you are now familiar with the case of Mora, and that because of that, call it even rebuke or reference, God guided Milka in that search for a home, for her house to be opened. Maybe she was looking for rent for 1 month or whatever Apostle would have afforded. But now, in that search, she arrived at our offices, and good well-wishers, Kenyans of goodwill, have made it possible for her to own a unit following that event. I also wanted to educate Apostle, using that word broadly, educate Apostle Ng'ang'a and Kenyans. Take the opportunity. You know, he is also a media attraction, both mainstream and the social media. So I also wanted to educate him a bit about our program, and therefore I have there were two. Yes, this is yours, Apostle. In this wallet. This is the Republic of Kenya. Na unajua wewe ni one of wazarendos. Umenipa nyumba hii. It is material. Bana, nyumba ni itacheji mambo. Itacheji kumiliki nyumba. It is available. Nyumbas are available. Affordable housing. This pamphlet or this material here answers most of the questions. Inajibu maswali nyingi sana ambaye watu huuliza
To know where that information is coming from, because we are collecting, by end of the year, 1 year, financial year, we should be able to have between 63 and 65 billion Kenya shillings from the 1.5 levy that is coming from the people who have their pay slips, where we are getting this money from. And of course, the employer is also paying 1.5. So there is no, we are within the target, and therefore the story of that we have fallen short in terms of what we are collecting. It is the control of budgets in terms of... Because the CEO cannot make that decision alone. It's a decision that the board would make. And of course, they would involve the cabinet secretary and the principal secretary. And there is no money for going to invest in T-bills. We can only do on very short terms. You know, the T-bills, initially, because we had all these challenges, the court cases coming, and therefore, and the procurement processes, the takeoff sometimes could have been slow, but we are good and we have taken off very well, and therefore, there is now no money to put in T-bills. But in any event, if there is, it's for a very short period. And it's money that you know, after the 3 months or so, then you'll be paying the next certificate. And the Kenyans should know that that is a prudent way, instead of leaving your money in the bank, because we don't keep the money here. The money is in the bank. Even if we don't invest it while we are processing the payments for the banks, will also invest the money for themselves. You understand? So it's really not a bad thing or a bad policy, but I want to say that the fund is not even sufficient. We need to partner with other Kenyans, with the investors, so that whatever we collect should basically be for guaranteeing that, construction, so that if you build with your money using our regulations and our pricing designs, then we can be able to offtake from you, should you not be able to sell, so that the developers are also most welcome, and we are engaging many of them to see how we can partner. Okay? And so that, every time they would be asking, can you guarantee? Now we are able to do that. We are able to guarantee because we are collecting 63 billion Kenya shillings. And in fact, that would be the best model, because people are saying it's not the business of the government to build houses, but it is the business of the government to propel this policy until Kenyans and investors take off and agree to do this work. You see, the Constitution, Article 43, requires the state to ensure Kenyans have accessible, affordable, decent living spaces or housing. And there is no way we can avoid that. So it's for the government to now find a way of ensuring that that mandate is fulfilled. So, because I have had some very senior politicians in this country saying it's not the work of the government to build houses, but then they should tell us how the government, the nation, will achieve Article 43. And you media, you should pull out the whole Article 43 and publish it, so that then the people criticizing this program should start now answering. Let us not be happy with the political rhetoric and statements, and including inciting Kenyans that when they come to power, those kind of people will not be given power, because then Kenyans will be afraid and worried, and Kenyans should be worried about their investments, because you are talking about 3,000 shillings every month from a salary of 20,000 shillings, because that's the minimum. And for you to now carelessly, recklessly say you will stop it, what will you do with maybe the 500,000 units I would have built by 2027? We are looking at building in the next 5 years 1 million housing units. That means we will be housing, like in one unit, use maybe three people, family. You are talking of 15 million Kenyans living in spaces that are clean, accessible, connected to electricity and other internet services, water, and security, and of course even the
we are also taking care of and ensuring that education facilities are within or not very far, expand the existing facilities, and ensure that our children are not crossing roads going very far. So that there is also medical facilities within. So you can't now decide that you will come one day because you have become the next president and abolish this. It won't happen that easily. This is not a program actually started by Kenya Kwanza government. This program has been going. So we are preparing and now making sure that it actually honestly takes off. ODM manifesto had it, Kalonzo, Ligiji were all part of those manifestos. So let them not incite Kenyans towards the wrong direction. Kenyans are wiser, definitely. Unitoe kwa nyumba yangu. Ati kwa sababu we umeingia sasa ndiye mdosi. Wakenya ndio wadosi kwa hii kazi. Wakenya ndio wadosi. Thank you very much. Initially, the story started off with Mora having been told to go and reach out to the affordable housing aweze kupata nyumba. Na it has led to something good because Mora now doesn't have really to worry about her home. And it's an opportunity pia kwa Wakenya wengine na congregants wa kanisa la Ng'ang'a pia kupata hii opportunity. Na tumefurahia sana venye Apostle amesema anaweza lipia congregants wake the main deposit. Na Pastor Ng'ang'a, Mukuru tuko na the first studios hizo unasikia 1,080. Lakini hiyo ni phase moja. The total number of units in Mukuru ni 13,000. Over 13,000. Kwa hivyo kuna nyumba zinaendelea zikijengwa, currently zinaendelea. The first 1,080 ndio zitaisha za kwanza. Alafu tuende phase 2 tukimaliza. Kwa hivyo wafuasi wako kuna nyumba zinatoshana. Na kumbuka ukiuliza swali tukiwa kwa ofisi akauliza kwamba ni kila mtu anaweza pata nyumba. Affordable housing is open to everybody, irrespective of which category or what your income is. There is the first category yenye ni social housing for persons earning between 20,000, below 20,000. Then there is affordable housing between 20,000 and 149,000. And anyone who's earning above 149,000 pia anaweza pata nyumba zinaitwa market or affordable middle class. Na kwa zote unalipa according to, kuna zile unaweza kuja ulipe cash kama uko nayo. Ama kuna financial institutions tuko nao tunahusiana ambao wanaweza peana financing loans. Na pia unaweza lipa kimwezi kama venye sasa Mora atalipa 3,900 kila mwezi mpaka nyumba 30 years. Ningeomba uendelee kusubscribe kwenye hii YouTube channel ya Superior Media Kenya ili ukaweze kupata yale mambo ambayo huwa tunakuwekea kila siku. Na ningeomba pia ukaweze kuendelea na kulike na kushare video zetu.